हरेः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य 20-उत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल् मासस्य 12 दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य 38तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अत्र एतां कथां सावधानं पठत। अत्र यथा पूर्वं वाक्यत्रयं पठामः। तत्र यदि समस्तपदानि भवन्ति तेषां विग्रहवाक्यानि वक्तुं प्रयतामहे। उदयपुरीं विशालाक्षः नामक महाराजः परिपालयति स्म. A great king named Visalaksha was ruling Udayapuri. सः अतीव अहङ्कारी आसीत्. He was very proud. कदाचित् आरूढरथेन तेन मृगयार्थम् आरण्यं गतम्. Once riding on a chariot, he went to forest for hunting animals. Aruda Rathena climbing the chariot. Why this two Rathena? Rathena Tena. Why two Tena Kanuka? Rathena itself is Tena, na? Aruda. See, it is something like this actually. बालकः पठति, बालकेन तेन लिख्यते. So that's the style of the language. No, tena is it's a connecting word between the previous meaning. Haruda Rathena means which person we are talking about. To refer that we use a pronoun tena that gets anvaya with the previous sentence saha. Arudaha Rathaha Yena Saha. Yes, correct. That's Vigraha Vakyam. But tena is again a separate word we have used in the sentence. That's for connecting to the previous sentence. Yeah. Arudaha Rathaha Yena Saha Tena. अस्तु, अग्रे गच्छामः। तत्र कश्चन सन्यासी दृष्टः. There he saw some सन्यासी. सन्यासी ने विशालाक्ष तत्रापि कश्चन समासः भवति. कथम् इत्युक्ते विशाले अक्षिणी यस्य सः इति विशालाक्षः इति भवति. महाराजः तत्रापि समासः. पुनः अहङ्कारी अहं करोति इति अहङ्कार इति तत्रापि कश्चन समासः वर्तते. पुनः मृगयार्थं तत्रापि तदर्थं मदर्थं तत्र वयं दृष्टवन्तः. चतुर्थी तत्पुरुषसमासः. तावदेव. अस्तु, अग्रे गच्छामः। तत्र कश्चन सन्यासी दृष्टः. सन्यासी नेत्रे निमील्य एकचित्तः देवं ध्यायति स्म. So the sannyasi had closed his eyes and in one mind he was meditating on God. Sannyasi ekachittah. Ekachitta will be ekam chittam yasya sah. तत्र एकं चित्तं यस्य सः एकचित्तः. No other समस्तपदं here नास्ति. अग्रे. महाराजः ध्यानमग्नं सन्यासिनम् उद्दिश्य सन्यासिन् बहून् देशान् वशीकृत्य मया साम्राज्यविस्तारणं कृतम् अस्ति. So the king went to the meditating sannyasi and Uddishya, and to him he said, O sannyasi, bahun deshan vashikritya,
many kingdoms I have captured, and maya samrajya vistaranam kritam asti. I have expanded my kingdom. Maharaja is that is samasah. Mahat Mahan Raja. Mahan Raja. Mahan Raja. Maharaja. It will be Shashti Tatpurusha. No. Mahan. Karmadharya, sorry. Karmadharya. That is that Visheshana. Vibhaktihi samanam tatra. Visheshana Purvapada. Visheshana Purvapada samanam. So Maharaja. And then Dhyana Magnam. Dhyane Magnaha. It will be Tritiya Tatpurusha. Sattami. Dhyane. Dhyane. Oh, Dhyane will be. Yeah, Dhyane will be. But in Tritiya, in Saptami, Saptami Tatpurusha. But we can use Magna, Dhyane Magnaha. That Panditaha, Kushalaha, Nipunaha, only that type of words can come, or even these words also can come. Yeah, there are certain exceptions, as I said earlier, right? So there are certain exceptions. Yeah. Okay. So this is Saptami. Sannyasinam uddishya, sannyasin bahun deshan vashikritya maya samrajya vistaranam. Samrajasya vistaranam. It will be Shashti. Samrajasya kritam asti. Astu. Then shall I continue or? Yes. Vashikritanya deshena maya aparam धनकनकराशिं samgruhya bhandagaram puritam. So he said from those kingdoms which I have captured, I have gathered lot of wealth. Aparam is unlimited, unlimited wealth, and I have filled up my treasury. Bhandagaram. Vashikritanya deshena. Vashikritanya deshena. So it will be Vashikritaha anya deshaha yena deshena. Yena teya Vashikritaha anya deshaha yena. No, it will be yena from yena is from the, yena is correct. Not, it won't be yasmata. From the Vashikrita, no, deshena they have put here, so it will be yena. Deshena maya. It's a visheshanam for maya. Maya is by me. Vashikrita. Okay. Yena saha then. येन सह आम् अत्र वशीकृत अवशं वशं कृत इति वशीकृत इति गतिसमास पुनः अन्यदेश तत्र अन्यः देशः इति कर्मधारयसमासः अन्यदेशः पुनः वशीकृताः अन्यदेशाः वशीकृताः अन्यदेशाः येन सह इति वशीकृत अन्यदेशः तेन इति वशीकृत अन्यदेशेन. अस्तु. मया aparam will also be aparam is a single na parama. It's a single word. There is no samasa there, I guess. Oh, no samasa there. No. Dhana kanaka rashim. It's actually
It's actually samasa is the rank for HC. Aparam is there, na param. Na parama. अत्र पारशब्दस्य लिङ्गं किं भवेत्? नपुंसकलिङ्गं स्यात्. Yeah, it's a नपुंसकलिङ्गं, you can take it as नपुंसकलिङ्गं. नापारम् इति अपारम्. Okay, then dhana kanaka rashim. Dhana cha kanaka rashim. That is so this can be keep up taken as later end of Dvandva Samasa. We will take it as later. So okay. Yes. भाण्डागारं पूरिता. अग्रे गच्छामः. आम्. नमस्ते महोदय. ततः आनीताः बह्वयः सुन्दर्यः विराजन्ते मम अन्तःपुरे. From that conquering of deshas, many women are adorning my palace, Antapure, adorning in my palace. Tatapi mama santoshaha nasti, yet I do not have happiness. Katam aham santosham prapnuyama. How may I get happiness? He does ask. Rutita dhyanah saha sannyasi unmilita nayanah san kruddha iva avadat. Rutita dhyanah is one whose meditation has been broken. Rutitam dhyanam yasya saha Gauri Samasya Saha Sannyasi Unmilita Nayanaha. That sannyasi whose eyes were opened when they were opened, or at the time they were opened, he was angry, and he said thus, Yada aham mriyate tadaiva prapta santoshaha bhavishyasi iti. If aham, as in aham, dies, then only you will have happiness. Bhavishyasi will have happiness. Prapta santoshaha, praptah santoshaha yam saha bhavishyasi. समीचीनम्. ततः सः पुनरपि नेत्रे निमील्य ध्यानमग्नः अभवत्. So then he again closed his eyes and went into meditation. Dhyanamagnaha. He got into meditation. Dhyane magnaha. Saptami Tatpur Samasa. Dhyane magnaha. अग्रे गच्छामः. Thank you. And पुनः अत्र भाण्डागारम् अत्रापि समासः वर्तते. भाण्डानाम् आगारः इति भाण्डागार इति षष्टितत्पुरुषसमासः तत्र भवति. पुनः अत्र सर्वम् उक्तमेव. महाराजस्तु अहो असंबंध प्रलापी अयं महाराजं माम् अपमानयति. Maharaja was thinking in his mind that by the
asambandha pralapi, unrelated conversation. He has insulted me, like that he thought. Asambandha nanshit pratyena, na sambandham. Tad dandayami yenam. I will punish like this. Iti manasi vichintya nishankam khadgam आकृष्य सन्यासिं मारयितुम् उद्युक्तः. He drew his sword, got ready to kill sannyasi, to punish him. तद् दण्डयामि इति मनसि विचिन्त्य निसङ्गं सङ्गम् आश्रित्य सन्यासिनं मारयितुम् उद्युक्तः अभूत्. सन्यासी अवदत्, सन्यासी told, अयि मूढ, अहम् इत्यनेन न अयं जनः अभिप्रेतः. Hey fool, I is not having the same what people think or opinioned. People opinioned, vipretah. So that means I is different. That I and this I is different. So aham vipretena na ayam janah vipretah. People thinking like that. अपितु भवतीयः अहम्भावः, but you are arrogant. सः यदा म्रियते तदैव सन्तोषं प्राप्नोषि इति उक्तं मया इति. You will get happiness when the word aham dies only. Was only told by me. Sannyasinah vasaram krutva viditaभिप्रायः raja vidata garvah abhut. On hearing the words of sannyasi, that wrong opinion the king was free from his proud. विदिताभिप्रायः, विदितः अभिप्रायः येन सह विदिताभिप्रायः. विगतः गर्वः यस्य सः विगतगर्वः. प्रौढ. अस्तु, समीचीनम्. अत्र महाराजस्तु अहो असम्बन्धप्रलापी अयं महाराजं माम् अपमानयति. अत्र असम्बन्धप्रलापी तत्रापि समासः वर्तते. असम्बन्धः प्रलापः इति कर्मधारयसमासः. पुनः तत्र नै तत्पुरुषसमासः अपि वर्तते. असम्बन्धः प्रलापः तस्मात् पुनः इनिन् इति प्रत्ययः भवति. अतः असम्बन्धप्रलापी इति तत्र भवति. इनिन् प्रत्ययः अस्माकं पाठ्यपुस्तके अस्ति इति स्मरामः. अनन्तरं तद् दण्डयामि येन इति मनसि विचिन्त्य निश्शङ्कम्. अत्रापि निर्गतः शङ्कः इति निश्शङ्कं तत्र प्रादिसमासः भवितुमर्हति. पुनः आकृष्य सन्यासिनं मारयितुम् उद्युक्तः अभूत्. पुनः अयि मूढ, अहम् इत्यनेन नायं जनः अभिप्रेतः. So with aham, it is not intended to this person. That person is nothing but the sannyasi. Apitu bhavadiyah ahambhavah. It is actually intended to the ahambhava of yours. And saha yada mriyate tadeva santosham prapnoshi iti uktam maya. So when that ahambhava dies, then only you will get the happiness. And sannyasinaha vachanam shrutva viditaभिप्रायः viditaha abhiprayah yena saha. One who has understood the abhipraya of the sentence or aham, that is Raja. And sannyasinaha vachanam shrutva viditaभिप्रायः Raja vigatagarvah abhut.
विगतः गर्वः यस्मात् सः इति विगतगर्वः इति पञ्चम्यर्थ बहुव्रीहि समासः विगतगर्वः इति one who has left his garva is called विगतगर्व. That's a story here. And अग्रे अभ्यासः वर्तते एतद् वयं स्वयं कर्तुं शक्नुमः इति मन्ये. अग्रे रिक्तस्थानानि पूर्यते कदाचित् dash तेन मृगयार्थम् अरण्यं गतम्. I think this we can fill ourselves as a homework as actually related to the story. अग्रे पुनः अत्र स्थूलाक्षरैः ये शब्दाः उल्लिखिताः सन्ति तेषां पुनः विग्रहवाक्यानि अत्र दत्तानि सन्ति. तदपि वयम् एकवारं पुनः पठामः. So we will stop here. The next set is to cover all the types of bahurihi. We will actually give a glance on all the bahurihi types, but it may take actually half an hour, so I want to take it together all of them. So we will stop here, and next class in the beginning we'll just take all the pending bahurihi samasas, but of course they are not actually part of your syllabus. Okay, so any questions here? Mahodaya, this last one, Vigata Garvaha, the book says Vigata Garvaha Yasya Saha. So here, and it should be Yasmat Saha, right? Because it should be Yasmat. Garva, actually goes away from it's separation from the person, right? That's so it should be Yasmat. Correct. Because Vigata Spruha we discussed was the Yasmat Saha. Correct. So Vigata Spruha tatheva Vitaraga Bhaya Krodha, so there also it's Yasmat. That we have discussed sometime back. Yes. अस्तु तर्हि अद्यतनसङ्क्षेपः. अहङ्कारविमूढात्मा इत्यस्मिन् त्रयोदशे पाठे बहुव्रीहि समास अध्ययने तत्र बहुव्रीहि समासभेदेषु तत्र नै बहुव्रीहि समासः अस्माभिः अधीतः अद्य. तदनुसारम् अत्र नै तत्पुरुष नै बहुव्रीहि समासः इत्युक्ते अपुत्रः न विद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः न विद्यमाना विद्या यस्य सः अविद्यः. एवं वयम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. तथा अभ्यासः अस्माभिः कृतः. तथैव श्लोकेषु विद्यमानानां समस्तपदानां विग्रहवाक्यानि वयम् अवगतवन्तः. तथा कथामपि वयं पठितवन्तः. सो एवं वयम् अद्यतनकक्ष्यां समापयामः. So that's all for today. Thanks for watching this video online. If you have any queries or if you want to interact with teachers or course students, log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group. Make use of the comment section below the video for posting any suggestions or feedback about this session or the series. Finally, click on the like button of this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyawadaha.